Так. Не лагаешь? Всем привет, с вами Бамонда, Артур Морган, Дикий Запад. И мы продолжаем проходить Сюжет Redemption 2. И мы сейчас идем кого-то грабить, как обычно. Меткий глаз, косые руки. Упс, не то. Как-то я вчера так плотненько поиграл. Даже не ожидал от себя, что выключусь в 2 часа ночи. Даже в начале 3-го ночи. Место. Плотно так поиграл, прям понравилось. И утром встал, кстати, очень даже нормально. Ой, я хотел в этой игре. Я пересматривал вчерашнюю запись. Я хотел музыку потише сделать. Потому что... Вот так хотя бы. Потому что очень шумно становится, когда музыка играет. Вот в ограблении, допустим, вчера. Ладно, все. Мы типа овечек купим, да? Ну, пошли посмотрим. Ой, какие овечечки. Мэм, чего это? Порода такая? Прикольно. А тут? О, партнер. Привет, шкуры и хрящеватое баранье мясо. Можно использовать для изготовления предметов, приготовить пищу или продать. Для достижения лучшего результата возьмите карабин. А ножом я подрезать? Не сюда, да. Курица. Hey there, partner. Эй, партнер. Мне так нравится, когда он говорит. Эй, партнер. Hello, mister. Hello. Watch out. Мысли. Уважаемый этот. Hey there. Howdy. Со всеми поздоровался, все. Курица. Действительно, давайте изучим курицу. Курица Доминик. Курица Доминик Торрена. Чешка. Для достижения лучшего результата возьмите лук и стрелы для мелкой дичи. Вон наш товарищ стоит. Да скажет, а давай украдем кого-нибудь. Смотрите, как у него лицо разодрано. So you just lazing about and you got any leads? I got something. Got something? You see them? Sure. Well, you see yourself as a shepherd now? Maybe. Come on. Well, where exactly are we going? Collect something. Help us get some sheep. You know, that attempt to seem all enigmatic and interesting, that might work for Dutch, but for you, it just makes you look stupid. Come along. You'll see. That train job was a start, but we need more money. Until we can get back to Blackwater and collect. I'm here to tell you. We try to collect that money anytime soon, it'll come with a noose. I was worried you'd say that. Dutch says that we... Dutch says a lot. That's his gift. Saying things. Oh, yeah? What do you mean by that? I was the prize pony once. Now I'm the workhorse. Listen, Dutch is... But... Артур уже сомневается в Датче. Well, you was at that thing in Blackwater. We already seen Pinkertons here. New century's coming. This life, this way, well, for the last, I reckon. И какой We песня? ain't long for it. And that's the way it goes, I guess. For me, Ну, yes. ты идешь, нет? Что ты стал? All right. So where are we going? Just need to pick up something. Вот, сейчас, секунду.
Я смотрю, что что-то не то. Раз, два, три. Все, вернулись. There's a hitching post over there. Tether the horse and I'll meet you across the street. I already don't like how this is going. Он мне такой говорит, как будто я в этом городе первый раз. Nothing to speak of. Так, ну... Магазинный карабин и помповый дробовик. Обойский револьвер, тут все хорошо. Нож, фонарь не надо менять. Есть метательный томагавк один. Ладно, лосос там. Прячь лосо на место. Чувак. Следы такие остаются классные. Gun store. Yep. Yep. You, head in, pick Ой, up мне the казалось... sniper rifle. I'll explain later. Don't you wear yourself out now. Oh, well, hello again. How can I help you today? Looking for a rifle? Something with a sight on it. Shouldn't be a problem. You want to see what we've got? It's all in the catalog here. Так, как я понимаю, каталог. Винтовка, да? Подкидным за... Можно еще... А почему я эту не могу купить? Ведем, потому что она 0 стоит. Угу. Так, компоненты. Ствол. А если я не возьму ствол? Чуть-чуть дальность поднимается. Ну, $15 берем, почему же? Денег у меня хватает. Средний, дальний. Ядрить, какой он здоровый. Маленький, средний, дальний. Нет, оставлю со средним. Ложа. Ничего не меняет, да? Да. Обтяжка. Обтяжка из кожи. Что делает? $7, ладно. Пусть так сойдет. Стиль. Ой, кошмар. Ядрить разные компоненты, цвета менять. Боже, да я эту пушку смотреть. Курок. Зачем мне менять цвет курка? Что за бред? Бред. Моим кожей обтянут. Зачем мне резьба? Цвет. Ну, розовый за $2. Нет, не возьму. Мне жалко. Фигня какая-то. Дальность либо урон. Дальность либо урон. Как думаете? Тут, кстати, тоже урон неплохой. Давайте урон. Дальность, я думаю, там хорошая. Так. Раз, два, три. Да. Отлично. Интересно, на кого я буду охотиться? У меня битрейт прыгает. Интересно, почему? Загрузки, в принципе, нет. А битрейт скачет. Я... Why couldn't you have done that? Done what? Bought that gun. I had a run-in with that fella earlier. We ain't on the best of terms. You had a run-in. I've had a run-in with half that town. Не было, когда? Когда подрался. Why are you being so cagey about all this? Always playing some goddamn game. Me? I ain't the one taking Jack on fishing trips. No,
You ain't? If you say the boy ain't yours, what's the difference? You probably only run off again. Why are you so interested in my life? Ain't you got one of your own? Терки. Just do one thing or another. Not be two people at once, that's all I'm saying. It ain't that simple. You know that as well as anyone. Same as with you and that girl. What was her name? Mary? That was different. No, it ain't. Just the same. Anyway, for the love of God, will you tell me what you got me doing here before I turn Так, around какая and hit the breeze? красота. There's a herd of sheep coming down to auction from Emerald Ranch. Folk in town were saying the owner's trying to stamp out every farm from here to Ansburg. Yeah, I know that place. И... Тык-тык-тык-тык-тык-тык. Всё? Развлекать меня кто будет? Ясно. Почему именно по кактусам ты скачешь? Let's head up to the ridge up there. Get a proper view. Вы что, психи? А, кака. So I'm thinking that the herd will make it to auction all right, but a couple of new ranch hands will be collecting on the sale. Doubt the town will care to notice too much. Why we need this rifle you couldn't buy yourself? Reckon we shouldn't get too close. At least not till we know what we're dealing with. Let's see what we can see from up here. Это у них раньше такое? По добыче угля? Надо было большую брать. Так, а что у меня так показатели такие поганые? Ням. Так. Показатели хорошие. Okay, I think that's them over there. А, вижу, What вижу. now? Put a shot in near them. I reckon they'll hightail it. They're only ranch hands. Just watch the sheep. Один ускакал. Looks like one of them don't scare too easy. Put another shot in close. He'll get the message. Yep, that spooked him all right. Сейчас меня вес собирать. All right, let's go round him up. Вот это вот все. Как-то непонятная All тема. right, girl. Let's go get the strays. You ever work on a ranch, Marston? No? You? Oh, day here or there, but not much. Most cowboys I know are dumb as trees. How hard could it be? I guess we'll soon find out. Let's get these things. Bring them back to the yards. Спорим, надо так, лассо доставать. А где тут можно слезть? Там, походу, тут. Можно, да? Можно. Мы бедные овечки, никто у нас не пасет. Вот They're так. pretty scattered. Let's get them all rounded up. Whoa. Приближьтесь. Приближьтесь, говорит. Ой, Don't stomp all я over 'em. случайно. Ну. You just watch out for wolves. Yeah! Он его сам. О! That's good, girl. Что? Что, если F нажать, то он бьет лошадь? Артур Морган. All right, I think we got them all. Let's head for town. You know what? Marston, why don't you leave the sheep to me? You ride Shank,
Keep watch for Давид any всех trouble. I brought you in on убили. this. It'll be quicker this way. Trust me. This ain't the right time for you to be learning how to herd. All right, whatever you say. I'm done arguing. Чтобы гнать животных, оставайтесь позади стада. Крикните, удерживая, нажимая R, чтобы заставить их двигаться быстрее. Понял. Во время прицельно стреляйте в воздух, нажав R, чтобы заставить стадо двигаться быстрее. Quickest route back to Valentine is right around that mountain. Okay. Like I said, I'll handle this. Так, старайтесь двигаться сзади. Но не сильно быстро, потому что они слишком медленные. There you go. Come on. В смысле, зачем ты лошадь бьешь? Волки? Серьезно? Let's go. Не бей лошадь. Она тут ни при чем. Тупые овечки. Куда? Правь. Мы белые овечки, кто нас не спасет? Там свечки, кто уже нас спасет? Спасите несчастных овечек. Бе. Если куда они так ускакали? Блин, можно мне вот фокус этого, блин, соседа моего убрать? Раздражает очень сильно, кстати. О, так лучше. У нас минус одна овца. То есть по дорожке вы не идете, да? Глупые овецки. That's it. Давай. Got some dawdlers, Arthur. Иди. Давай. Подскочите к нему и покажите верное направление. Да я тут... Моя лошадь сама верное направление найти. Может? There you go. Так. Fine sheep. They're okay. Well, you seen better around here? I've seen ones with less ambiguity about their provenance. A lot less. What you trying to say? I'm trying to say, you give me 25% kickback, and I won't say nothing to nobody. Everything all right here? Excuse me? Sure, I'll excuse you for 25%. Do you want me to put another hole in your head? Folks swing for rustling livestock. 25%. 15. 20. 18. Done. Calm yourself, friend. Just think of it as I'm buying your sins. You're buying, but we're paying. Go on now. Не, Артур зря кипишит, ну Come правильно. back after the auction. You'll get your money. Dutch is waiting for us at the saloon. He is? Понял. Он вышел в город. Ну правильно. Нужно поделиться. Easy. Эй, ты будешь идти, нет? 15%. I thought we was doing the robbing here. Still good money. Well, thanks for all the help with this. Can't herd, can't swim. Give it a rest, will you? We ain't kids no more. Well, we never really was. Что-то молчаливый сегодня какой-то. О, в салон идем. Отлично. Не лошадку привязать. Come on, sunshine.
I'll buy you a whiskey. I don't believe in absolutes, just shades of gray. О, Штраус. Compromises. Compromise it. Well, I have never... Gentlemen, Надо было подслушать. Where have you been? Working. Marston's thing. Good. And? We're just waiting to get some pay. A few sheep. Leopold, my good friend, as long as you're here, why don't you and John go make sure there ain't no funny business? Of course. Gentlemen. Весь в золоте такой. Датча. Nothing like talking to old Strauss to make you want to blow your own brains out. I should have left him where I found him all those years ago. Bookish little Austrian, fresh off the boat, his eyes out on stalks. Well, I guess the Dutch Vanderlyn Finishing School has some strange graduates. That it does. To your good Кольцами health. такими, перстнями. Thank you. Vanderlyn! Get out here! Get out What here the now! hell? Vanderlyn! You don't know me, but you keep robbing me! My name is Leviticus Cornwall! Ох ты ж, ничего себе. I am not a man to be messed with by the likes of you! Get out here before I have these men killed! What do you think? Проблема. Well, you depraved piece of trash! You start spinning a yarn. When I think the moment's right, I'll make a move. I got where I am by letting scum like you rob from me! Vanderlyn, you're done! Now get out here now! Deal with this nonsense. Я надеюсь, Please, gentlemen, this is как-то a terrible из-за меня mistake. никто не умрет. This is Я a Штрауса case хочу of mistaken identity. спасти, если что. What is worse than admonishing a man for the sins of another who wants to be the Messiah? Not me, nor do I want to be this. More coming in! Умудрился все. Где он? Let's move up. Ох, я его пробил. Let's go. Come on. У меня патронов нету. Ничего себе. We don't run, Mr. Strauss. Сейчас, подождите. Мне патроны нужны. А как это у меня патроны закончились? Ой. Не полутать. Нормально вообще. Блин, я хотел полутать. Arthur, cover us! God will push the wagon. Arthur, shoot someone! I'm trying. Get behind the wagon as we push, Arthur. You can use it as cover. Есть патроны? Вот это жесть. А ты стрелу в колено. Ну, Why don't you run now while you still can? патроны дайте. It's just a scratch. Shut up. You can talk. Блин, 4 патрона. Lying about a little nick from a wolf. Would you shut up and kill these bastards? Ой. We are just gonna walk out of here. А ты падла. this is madness! You're on the front line now, Mr. Strap. Так, вот это проблема. Arthur Morgan, yes we know! You gonna get some... Oh, you wanna come at me? I can't do this! You ain't pushing this thing! Да ну. Да ну. Horses are up
Strauss and let's go. Don't leave me here! No man behind. Go get Strauss. Штрауса ранили, бедного немножко. You're fine. Давай, Штраус, держись. Бежим, 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 бежим. Ау! Моя кепка! Now's our chance. Come on. Put Strauss on the back of John's horse. Ну как? and Ну, let's get ну out of куда? here. Что он делает? You make sure nobody's following us. We'll get back to camp. We're gonna gather the troops and get them to start packing up. Sure. We can't stick around after this. Let's go. Обидно сейчас. Я там так классный лагерь. I better get out of here. Who's gonna get that man? Someone kill this asshole! Где моя кепка? For Christ's sake. Ой. Патронов нет на карабин. Что за бред? А ну. Get you, you... Him! Shoot him, damn it! I won't... А ну. We'll put you down! Бегите. Easy now. Сбегите из Валентайна. Так, а я могу оружие поменять? Да. Двуствольный, помповый. Тут патронов нет. А-а-а. Вот как патроны меняются. Ой. Где это? Уйдите. Я уже ушел. Нет. Я кого-то там грохнул. То ли лошадь. Законники ведут. Очень обидно. Я вроде и лагерь прогрейдил. Классно, по идее, должно было быть. Но нет. Это пошло не так. Блин. Очень обидно, если честно. Прям вообще слов нет. Долго мне еще тут скакать? Видимо, нет. Овцы и козлища. Угу. Украли овец, блин. Ой. Ребята. Кстати. Оп, не так кнопка. Лошадь. Возьми мне кепку. Ой. You good, girl? Хорошая лошадочка. Ой, тут пожар такой был классный. Лошадочка, лошадочка. Живая. Маленькая моя, успокойся, все хорошо. Я тебя поглажу. Блин, я не ожидал. Сейчас мы... Иди сюда. Это что за звук? Иди сюда.
Да, блин, ну я этого не ожидал. Так, лошадка, давай я тебя покормлю. Чищу, покормлю, потому что я виноват. Still, girl. Покормим. Чинюшкой. А, яблоко есть. Погладим. Easy there, girl. Все хорошо. Да. Скачем дальше. Но я вообще не ожидал, что я так вырежусь. Я думал, раскачу, что ли. Так, нам туда. Жалко, здесь колесиком мышки нельзя регулировать скорость движения лошади. Только шифтом. Нажимаешь shift, она вроде медленно идет. Нажимаешь еще раз shift, она чуть быстрее идет. Нажимаешь еще раз shift, она, блин, галоп перепрыгивает и все. Приехали. Так, вместо дачи я хочу сначала... Susan! That horse is looking good. Да, спасибо. Hello. Привет. Так, у меня какой-то подарок есть. Вот они уже собираются. That the plan? For now. And when do we stop? When we reach Paris? Подождите, а где моя Nice. Join the commune. быстрое перемещение? Stop when we find someplace Улица sensible. Доминик, Shake блин. them that's following us and lie low. This is lying low. Turned into a bunch of killers, I mean it. We ain't even got the delusion of being anything but a bunch of killers. We are just trying to survive, Hosea. We don't have a choice. This'll end soon. Damn right it will. Constipated as usual. Мне в прошлый раз писали, что у меня нету зимней одежды. Снять с лошади. Раз, снять два, снять три. Так, для жаркой погоды. На лошадь. Жаркий, жаркий, умеренный. Не нравится. Умеренный. Нравится. И холодный. Нравится. Мы будем в умеренном ходить, да? Применить. Все. У меня на лошади 3 комплекта одежды есть. И значит, подарок от Билла я профукал. И все свои грейды для лагеря я тоже, получается, профукал, да? Круто. Круто. So, we moving? Yeah. Micah told me of a place we can lie low. Look here. Dewberry Creek, he said. Okay. Maybe you and Charles can go take a look, clear off anyone you find before the whole lot of us move in looking so conspicuous. And how are we gonna do that? I don't know. Start dancing? Looks like I turned into the goddamn errand boy. You have turned into my son. Как-то Датча не You сильно worry старше because I выглядит. worry. We are just the same. Hey, Charles, come on. I need you for something. Now, where have I heard that before? Hey, Javier. Good evening, Arthur. Так. Дьюбери Крик. Далеко? Так, в какую сторону вообще ехать? А, там говорили на восток. Я хочу сам найти. А, не сильно это далеко. Да. Давайте метку. В смысле добавить? А почему? Он сам добавит? Вот, я 3 раза на shift нажал. Я начал более-менее скакать. So where are we going? Find a new spot to camp. We're packing up and moving on. Again? We have to. And fast. We'd already pushed our luck too far before. Конечно, that начали mess we just made грабить at все подряд. Valentine. That didn't sound good. Killed a lot of law. Ой. Killed a lot of Cornwall's men. They must know where we are by now. Whoa! Да какой Чарльз? Он скунс.
полосатый. So, we're heading south? Yeah, Мы на ист едем. area called Dewberry Creek. Dutch wants us to give it a look. Make sure it's clear and a good place to lie low for a while. I've only known him a few months, but the way he talks, I never thought I'd see him wanting to head south. Right. And I know by now, there ain't no lying low. There's too many of us for that. And there ain't no way Dutch is gonna just hide away in a cave somewhere. Goes against everything he stands for. That'd be admitting we're nothing more than low-down criminals. Which we are. You don't have to tell me. So where does it end? Where does what end? The moving, the running. Dutch don't see it as running. Call it what you want. I don't know. Before, put enough time and distance between you and the problem, eventually it went away. I mean, this is a big country. But now, Потемнело. with these Pinkertons, better paid bounty hunters, I ain't so sure. Maybe the price on our heads got too big. Yeah, they've certainly got money behind them. They've got Cornwall's money behind them for one, which guarantees even more trouble. Guarantee is my problem. Да, поболтали. Где? А, мы уже почти рядышком. Я бы, если честно, еще бы штраф уплатил за себя. Потому что как-то не очень хочется. Эй. I think that must be it up ahead. The old dried up creek. Seems very open. Yeah, it does. Ain't sure to be the best in the rain, neither. Well, let's take a look around. Easy now. Опущите Дьюбери Крик. Если там кто живой, шикарно просто. Ну, есть он. Огонь горит. Hey, I see something over there. You see it? Someone on the ground there. Да ну, лошадка, угомонись. Стрелятники. Тут кого-то кокнули. He's been shot. Let's be careful, Arthur. There's a camp just up ahead. Sure. Let's get ready for business. Any issues? Shoot first, debate second. Да не боись. All right, Charles, let's go take a look. Видимо, этот мужик там жил. Ну, пришли Look, какие-то here it бандиты. is. Few tents, but place looks empty. Let's have a look around and make sure. Опа, вот. Незнакомка. Подождите, я тут перестать отслеживать, я хочу пособирать. Так, овощи всякие, еще чуть. А серьезно, кукуруза? Where is everybody? Maybe they heard us coming. I'm being Погоди. careful. Консервированные овощи уже лимит. Тут ничего. А? Она в повозке сидит. Вон. Эй. Дамочка. Someone's been here. Здесь кто-то есть. Дети. Шикарно просто. It's okay. It's okay. Come out of there. You okay? You don't mean you no harm. Странно, что она не выстрелила. He said, are you okay? Sprechen Sie Deutsch? Опа. German? No.
Now go on, get out of here. Go, we need the land, go. Get the hell out of They here. took our father. Who did? Men last night. Where? Where did they take him? Ain't no business of ours. I don't even speak their language. You ain't as tough and dense as all that. Come on, Arthur. Молодец, Чарльз. The girl was pointing this way. Let's see if we can pick up a trail. Опять отрисковый, да? Ну, в принципе, вот. Я вижу след. What's going on with you? What do you mean? You were just gonna send that woman and her children on their way? We're wanted, man. We got Pinkertons breathing down our necks. А, он We сам should be скажет. moving camp, not running off on some wild goose chase. Come on, Это Arthur. отрисковый. That's not how you are. Фасотка. Well, maybe you don't know me as well as you think you do. Ну Wait a почему он second, just wanna look останавливается? closer here. Looks like they cut off on the trail to the left. Careful! Hey, Шапочка you're кровь. right. Okay, come on. So, what happened with those Pinkertons anyway? When you were fishing with Jack? Said they were on to us. Offered me freedom if I turned Dutch in. They picked the wrong man there. Wait, just let me make sure this is... Нам вдоль берега. Look, they go along the shore there. I see him. So, back to what you were saying. We should have moved right then, if you ask me. Bastards told me they killed Mac. Said it right in front of Jack. That kid, it's gonna be tough for him. Yeah, but he has more Блин, folks я looking out for сегодня him какой-то than most of the молчаливый. rest of us had growing up. Что случилось? Не пойми. Миссия какая-то нудная такая, блин. John said he was going back to the auction yard to collect the money for those sheep. He'd be a damn idiot going anywhere near that town right now. He reckoned he'd be able to slip in and out. Oh, well. If it's John's Да, idea, только it как must бы be a good one. аукционер What is it скажет. with you and him? До свидания. He disappeared on us for... When Jack was Ай-яй-яй. real... Think this is the А right way? ядрить не видно же Give me a ничего. second. They continue on that trail ahead of us. Good eyes, Arthur. Let's keep on him. So where was I? When Jack was real young, a long while. A year or more. He did? And we was family, you know? Guess I Вон, still товарищ. ain't fully forgiven him for that. Hey, quiet now. There's a camp up ahead. Be careful. Seems deserted. Let's take a look. Ищите поселенцев. Дойчен. Блин, конечно, чтобы поехать с двумя детьми на новые земли, в Америку. Я сам не Б, не М по-английски. Where is this guy? Not Сейчас я найду его. something? This is a better camp spot than back there. Much easier to defend. Maybe. Да, кстати. Ну, по-немецки там что орёт. Ого. Ого. Сюда. Потом сюда. Ну, тут, кстати, лучше. Тут и городок. Да, скорее всего, здесь и будет и Блэквотер. Слева. This looks like our feller, Charles. Quick, А чё он связан? Все, никого cut him больше free. нет. Let's get out of here. You got your knife there? Vorsicht, Vorsicht! Das ist eine Pfanne vor Фасиш, Ort! фасиш. Take cover! Если какая I нать? see three coming this way. You get the hell away from Не, ребят, мне нужен самоизводный револьвер. What do we do? Есть. Нет. This ain't even our goddamn fight! Hell no! You... Ой, а я думал, ты уже тут. Еще жив? That
look like it. We got more riding in. Вау. You're dead, both of you. Who do you think you are? Ай. That's how you want to do it? You А should ну. have come on our land. Michael's making a run for it. Take him down. Его не видно. Он ускакал. Well, that's them dealt with. You get him untied, and I'll see what they've left behind for us. Не-не-не, подождите, никаких мандендранда. Мне нужны патроны. Сейчас, мужик, полутаемся. He looks in some pain there. Ты же видишь, что ему больно. Ну, что поделать? Моему карману тоже больно. I thought you wanted to get this over with, Arthur. Старый ковбойский револьвер. Все, иду. Угомонись. В смысле, ты застрял? Free. Let's get him back to his family. Лутать ничего нет. Вот опять Артур либо бегает как сумасшедший, либо ходит. It's okay. Getting you out of here. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Yeah, okay. Yeah, you wait there a second. Charles, go find Dutch. Get the caravan to divert here. Такой ветерок. Spots will work for us. I agree. Верните поселенца семье. Ромчик, иди сюда. Или Ромчик. All right, come on. I'll take you back to your family. Hat meine Familie Sie geschickt? Also soll ich mitkommen? Так, я смогу... Ой, не так кнопка. Я смогу метку поставить. Ой, не. Метка какая-то слишком тупая. Мы пойдем прямо. Тык-тык-тык. Фёдор, не будешь меня развлекать по-немецки? Какой ветер. Свиньи верещат. Ой, дерево. Меткий глаз косые. Опа, что-то лошадь. Easy. Лошадь есть. Ладно. У меня нет времени к ним разбираться. Мне нужно немецкого дядю Wo доставить. bringen Sie mich hin? What the hell did you do to those fellas? Wie bitte? Those men back there, why did they take you? Geld? Money. Meiner Familie gehört eine Goldmine. Sie wollen Lösegeld erpressen. How did someone even come up with them words? Sie bringen mich zu meiner Familie? Vielen Dank. Блин. Wie haben Sie gefunden? Look, I'm sorry, friend. I can barely speak Английский English. владею. Yeah. А вы издеваетесь? А можно заборы бежать? Запрошенное здание. Явно где-то Лутецкий лежит. Почему скорость постоянно падает? Опа. Что за паренек? А блин, почему скорость? Я же ничего не нажимаю. Так, секунду.
У меня такое ощущение, что что-то пошло не так. Раз, два, три. Всё. Я готов. Лисички на зайца охотятся. Круто. Это классно. Тихо, тихо. There they are. Dem Herrgott sei Dank. Schatz! Andreas, ich hab gedacht, du seist tot. Beinahe wärst du gewesen. Meine Lieblinge. Meine Herz allerliebst. Oh, wie wunderbar. Oh. Sie sind ein großer Mann. Ja. Ein großer Mann. Ja, wirklich. Es ist ein Segen, dass wir Sie getroffen haben. Come on, now get out of here. This place ain't safe. Get out of here! Ja, ja. Как alles klar. животных прогоняет. Ich hab was für Sie. Einen Moment. Золотой слиток. Dankeschön. Thank you. Vielen Dank, herzlichen Dank. Guess it was a pleasure. Ну, не стоит благодарности. Ja! А как он без охраны катается? Если он такой богатый, у него семья богатая. Чего он только с семьей ездит? Конечно, не рано или поздно. Ой-ой-ой, внимание обратят. Oh, this place. Oh, it'll be perfect for us. Hello, Arthur. Dutch. Как будто вас по следам не найдут, да? Miss Grimshaw, Mr. Pearson, put everyone to work. Make this place a home. Well, I don't know where the hell we are, but we are going to make the best of it. Я надеюсь, мой Great лагеря останется. О, глава 3. Прекрасно. Не прошло и 6 стримов. Я добрался до 3 главы. И при этом еще не охотился. Я думаю, это фишка игры такая. Каждая глава на новом месте будет. А, красота какая. Опа, дамочка. Хотите мне уделить? Mrs. Adler, Good morning, Arthur. everything okay? Yes, I'm fine. No reason. Just making sure. Yeah, okay. Она курит? Нет, просто зевнула. Так, смотрим, что у нас тут есть. У нас есть дач. У нас наш лагерь, надеюсь, так же само прогрейженный, как и был. Куча островов. И нужно заплатить штраф. Что вся вот эта территория... Что это у нас? О! Будем опять фотографировать. Класс! Мне уже нравится, но мне хочется найти почту рядышком. А, вот есть. Так, где наш лагерь? Нужно кофе попить. Это быстрое перемещение, да? Да, быстрое перемещение. Путешествие, извините. Так, зажигательная смесь. Забираем. Ну, а еще? Еще одну забираем. Я, правда, не пользовался еще ни разу. Патроны для дробовика. Добиваем до конца. Что, по 5 берешь? Что? Серьезно? Для винтовки 5 патронов всего лишь? Вы издеваетесь? Мне сотни тысяч нужно. О, опять начинается. У вас максимальное количество для пистолета. Стрел. Это какой у меня револьвер? Вот револьвер мне нужен. Метательная. Метательная.
Кстати, мне даже фол. Зоологический справочник, а это мое место. Так, что у нас? Надо бриться. Тут патроны, да? Помада для цветок. Тут. Аж. Ладно. Помада для волос. Он не вернул ее или что? Красные. Да ну не так кнопка. Ты бесишь. Красные патроны для револьвера. Так, теперь погнали. То есть рядышком с моей конюшней, да? Отлично. Что может быть круче? Все сбриваем. Баки сбриваем. Кудри оставляем. Напомадить волосы. А если я не хочу помадить волосы? Я хочу помадить бороду. Так, тут все. Привет. Что за черная точка? Подобрать тюк сена. Перенесите сено на точку кормежки. Это сложно очень. Зачем лошадок кормить? Что мне это даст? Понятно. Надо у Штрауса спросить, как у него дела. Ладно, мать, а еще дальше нельзя относить. Положить. Так. 5 меткого глаза. Угу. Так, отдохнуть у огня я не буду. Ты будешь жить? О, боже. Он здесь ходит. Так, с Чарльзом на охоту, да? Хоть охотиться. Я не готов к охоте, честно скажу. Что я еще хотел? Ну, вот это, конечно, конюшня рядышком с моей кроватью. Гениально. И, кстати, надо бы переодеться. Потому что это жаркий климат. Привет, Штраус. Another new market for you, Mr. Strauss. Yes, indeed. And away from Valentine. Not that far away. Okay, I'll catch you later then. Thanks very much, Arthur. Вот конюшня рядышком, ну это просто у меня гореть начинает. За бред. Костюм. Мне нужен костюм, который для жаркого климата. А лошадь. Так, с кем я еще не говорил? Что? Что, Молли? Что ты хочешь? Ого. Жарко вижу, да? Да, поговорим с вами. Тобой попозже. Так, а где наши девочки? Не пообщаемся. Им небось жарко стало. Morning, Arthur. Идите после полудня. How are you today, Arthur? Привет, да? Хорошо. So, what do you think of the place? Мэри Бет. Seems fine for now. Yep, should buy us a bit of time, I hope. You think you can make this place work? Of course. Тоже с грудью на выкате. Sure. Надо с Датчем поговорить. Он там мелкий шкет будет рыбу ловить, нет? За ребенком наблюдаешь? So, what do you think of this place? Not bad. Nice to be by the water. Yeah,
It'll do for now. Делать. So I managed to get back into Valentine and collect on those sheep. Так. What? That wasn't too smart. It was fun. I'll put your share in your wallet. Okay. Thanks. Какой кошелек? Okay, well, let's talk more later. Uh-huh. Так. Тут еще что-то можно сделать. Так, подобрать мешок. Окей. И что я буду с ним делать? Повозка Пирсона. О, дедушка спит. Дядюшка. И повозка. Повозка, точнее. Pearson will be happy. Morning. Пирс, ты не хочешь мне помочь? Так, стоп. Тут что-то еще есть. Ведро. Занимайся разной белибердой. Наполните ведро водой. Окей. Hello there. Поздоровались уже. Главное, что сейчас ко мне Дач не пристал. Со своими разговорами. Мысли, ну я же хотел. How you doing, old friend? Fine. It's funny, us ending up down here. My daddy died in the field in Pennsylvania, fighting this lot. I ever tell you that? Many times. I see I'm boring you, Arthur. Да. Worrying me. We lost men back there. We have lofty goals, Arthur. We're trying to reform society to a kinder, truer, better way. Now, of course, there's gonna be casualties. We're thieves. In a world that don't want us no more. Разумные вещи Are говорит. dreamers in an ever duller world of facts. Now, I'll give you that, but come on. We got the day. It's nice out. Old Hosea says that there's a creek around here. I reckon it's И full сейчас of пойдем рыбу ловить. С Датчем и Хосе. Ох, меня этот Дач напрягает. Какое дерево классное. Мох еще такой. На север. Мох указывает на север. Ну, в ту сторону. girl, come on down here. Why don't you show us this creek you've been pissing in? Это он Хосе так зовет? You don't look too rosy, old friend. I thought this warmer weather would... My days are looking good along over. Ози. Always dream crushing and bubble bursting, you. Come on, Hosea. Let's go fish. Ну, садись. Come on, then. You're all right now, girl. Passing you. Yeah, okay. Ну, давай быстрее. Пожалуйста. Давай, тык-тык-тык-тык. Блин, какая же все-таки здесь перфоклассная. I need to get out for a bit. Me and the old guard. Before any of them back there, oh, there was us. Почему ты сам не идешь с ними? And their unruly son. It feels good here. You did well finding that spot, Arthur. More Charles than me. It's like I can breathe again, thick and soupy as this air is. Might even do your whistling pipes some good, Hosea. I was once in this country with Bessie. Feels like a lifetime ago. It was a lifetime ago. But what a life we have lived, how well we have fought, especially both of you. I hope so. But now, when things are desperate, we have to stick with the plan. Make enough money, then find somewhere where nobody will find us. Where we don't have to hide. Like where? I got some ideas hatching, but I need you with me, Вот поэтому он вас их позвал с собой. both of you. Of course. Still, we do need money.
So keep a low profile, especially in the local town. After Valentine, I want everyone on best behavior here. No trouble. But start turning over the soil and the rocks. See what turns up. Dutch, we've got to be discreet. Imagine what a slew of rich simpletons there must be down here. Oh, this is perfect for you, Hosea. You'll be able to play them like a fiddle. Nothing would give me greater pleasure, but No buts. Not today. We fish and we enjoy the day. Looks like law up ahead. Play it cool. Easy. hello, gentlemen. Well, look what the cat drug in. I seem to have gotten myself in a spot of bother. Quiet back there. Let's see if we can't sort this out. How are you, boys? Fine. This is quite some country you have here. We like it well enough. Hoagie McIntosh, at your service. Lee Gray. This is my deputy Archibald McGregor. It is good to meet you. You a Scot? Partly. The best part. Of course. Now, tell me, sir, what did the silly, fancy fop back there do? Nothing too terrible, I trust. He was accused of running a gold mining investment scam. Oh, no. I'm sure he wasn't. He is a magician. I know him. He's a fool. But he is not a bad fellow. Now, can we just... I wouldn't do that if I were you. Shit! The Anderson boys! I can't have more scandal! Well, allow us to help, my friend. Arthur, Chase wanted man. and take Archibald with you. Just what I signed up for. Come Сейчас on, будем big помогать, guy. потом. Perhaps we can discuss the foolish magician. Let's go after that train. And do not shoot them, you hear me? Come on, hurry. All right. Come Да, on, да, we're да. losing them. Так, бегу. We're not losing them. Faster, come on. Но я не What's your могу. name, sir? Все. Arthur Callahan. Faster, Mr. Callahan, please. My neck is on the line here. I get it. I'm doing my best. So what are these Давай. fellas wanted for? Well, the Anderson boys? Robbery, murder, kidnapping. They're the lowest of the low. Looks like Поезд как-то some по-разному of that's gonna едет. make. You sure I can't То just быстро, shoot то не очень. No, did I not say that? You said plenty. You fellas from the rest of block. That must have hurt. Leave them. Stay with that train. The train is slowing down to go through the station. Now's our chance. Get to the side of the train. Ой. Давай. See the flat carriage? Head for that. Get us as close as you can. Типа будем учиться грабить поезда. Throwing bottles, the low-down bastard. Давай. You think we can jump on there? Me? Why me? Ау. Some bastard. I didn't do nothing. Ах ты ж урод. Arrest me now. F. Hell off. Бей его. -1. Stay on them. Stop. Преследуйте. Я преследую. Я уже не столько молод. Come on, shitbag. Don't let them get away. Bastard. Ой. Damn bastard. Get the hell away from me. Я уже не помню, какие кнопки. Эй. Правая кнопка, да. Ой. А чё он упал? Какой мертв? Надо вы издеваетесь. Чисто 2 выстрела. Бах, все, готовы, товарищ.
Мужик, а ты не хочешь запрыгнуть? Какие красоты здесь. Такое яркое. Опа, гарпун ему прописал. Что ты не бьешь? Ау, ау. Тык-т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 ык. Все двери открыты. Ой, там столько лутать можно было. Вырубите. Ау, ау. 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 Да, все хорошо. Я жив. Покушаю. Поднимите. Да что ж такое? Ох, какое лицо побитое. Bring him out here. Deputy? Sounded like quite a commotion. Is that him? I sincerely hope so. Old Anders Anderson. So what now? Take him in, come on. Откуда у тебя лошадь появилась, а? And a pat on the back for me for stopping the train. Load Anders onto the back of your horse there, and we'll take him to Sheriff Gray. Единственный Андерсон, который There выжил. you go. You are a natural. Спасибо. All right, let's take him in. Стараюсь. Follow me. What about the others? Oh, we'll round them up. Anders back there is the brains of the operation, and that's really saying something. You're the boss. That was mighty impressive, sir. I have to admit. I'd hazard a guess you've served the law yourself at some point. Well, I wouldn't Так, exactly стоп, say. подождите, где моя шапка? Можно мне шляпу? Спасибо. Are you familiar with the area here? No, not really. On your right here, these tobacco fields? This is part of Caliga Hall, big estate belonging to the Gray family. Looks bone dry. Yes, we are in dire need of some rain round here, let me tell you. The Grays have lived in Caliga Hall for generations. Fine people. My family's been working for them for years. Sheriff Gray's the one I know best, of course, but they own half the businesses in town. Which town? Rhodes, sir. You don't know it? Where we're headed right now. Ain't what it was before the war, but it has its charms. I'm sure you already know of the Braithwaites. Like I said, just got down here. Another big family in these parts. They have an estate west of here. Awful people, truly awful. They've been fighting with the Grays for as long as I can remember. Sounds like quite the place you got here. Да, короче, семейство Греев имеют город. Видимо, какого-то младшенького Грея поставили в шерифы. То есть могут воротить делов. Явно захотят. Да я понял, я не собираюсь ничего чинить, беспорядки и стрелять и вообще. Веду себя крайне послушно и культурно. Куда? Налево, направо, направо. Это типа города. Понял. Here we are. Welcome to Rhodes. Up there on your left is the Rhodes Parlor House. Оп, хороший город. Дальше. Very reputable saloon owned by the Gray family. We also have a general store, gunsmith, post office, Все семейство train Грея station, держит. of course. What more do you need? Very little. Oh, good, they're back. Грей And Волунджа. that's your friend, right? Yep. Okay, we're gonna stop just ahead on the right, outside the sheriff's office. Can you grab Anders off your horse and carry him in for me? Ну как? Я ж нажал. Chop, chop. Don't just leave him slumped on there for the whole town to see. Okay, this way. Hey, fellas. Привет, Хози. Mr. Gray! We got him.
Very good. I told you Arthur would deliver. Man has a passion for justice. That's wonderful. So, about my friend here? Your idiot friend is free to go. But no more trouble for you, partner. I Он promise единственный you this остался. was all just a big misunderstanding. However, I want to thank you from the bottom of my heart. I'll pretend to appreciate that. Шериф Mr. Грей. McIntosh, it has been a real pleasure. The mostly good citizens of Rhodes, we welcome you. Well, we're just honored to be here. And make your friend behave. We got enough trouble from some of the residents, old-timers who've gone, sadly, to seed and lost their dignity. How terrible. Come along now. I will keep this fellow on the straight and narrow. Come back and see us sometime soon. Excuse me, gentlemen. Bo, Какие все better культурные. be ugly rumors. Is it true you were seen talking to that wretched Penelope Braithwaite? I can't thank you enough. Where have you been? Around. And where you staying? I'm renting a caravan on the edge of town behind the church. It's horrible, but no one comes looking. The whole town is trapped in this interminable feud between the two families. His lot, Gray's, and Braithwaite's. Interesting. Two old plantation houses and falling out of rebel gold. Marrying cousins or not marrying. Arthur, Jose, you start poking around. See what you can find out about that. I have missed you, boys. I've heard about bounty. There's been a price on my head for 13 years. It'll take a month to find us down here, and it seems like we can have a little sport. Well, they're good bounties. Where you hear this? Some fellas I met at a camp near the state line said there was talk of it in bars in the north and west for 500 miles. There was talk of super agents. Особых агентов. Super agents. I'd love to meet one. It's just talk. I'm sure it is, but I couldn't not tell you. Stay out of trouble. Thank you, gentlemen. Да. Okay, so these two plantation families. Arthur, you start sniffing around the Gray's place, see what the story is there. Yeah, I passed by it earlier with our friend Archibald. Good. Hosea, you see what you can find out about these Braithwaites. All right. Thank you, Arthur. Quite a fishing trip. There's still time. I'm up for it. How about you, Arthur? Or have you had enough of the chase for one day? Принять приглашение. Sure, why not? Great. Hosea, why don't you lead us to that spot you were talking Я успею about? сюда вернуться еще. Ну почему ты немедленно I идешь? like this place. Okay. Let's see if we can avoid any more excitement. И? Ждем такси. Или послушные лошадки. Come on. All right, gentlemen. Follow me. Хорошо. You're okay, girl. Ну что ж, доберемся? Нет. So how far is this creek? It's a bit of a Оп, ride камеру still. включаем и And сидим. it's not a Втыкаем. creek. It's the same lake we camped on, just a different part. It'll be worth it. I saw some big drum and sturgeon there. Дромов. Should be rock bass, bluegills, perch, pickerel too. It's a good spot. We'll see if you're as good at catching fish as you are at catching criminals, Arthur. Trelawney owes me for that. Trelawney owes everyone for something, but his information is good. Plus, we are now ingratiated with the local law. I'd say it was a worthwhile diversion all around. Трелони. Trelawney's like a bad penny. I'm not sure how good a magician he is, but he's certainly good at disappearing when he feels like it. Where does he go? Everywhere and nowhere, it seems. We wouldn't have got Sean back if he hadn't been weaseling around down that way, though. Hey, Dutch, remember that time you found him in the outhouse? Oh, yeah. We hadn't seen him in weeks. We stopped in some dead-end town in the middle of nowhere. Don't even remember the name. You and Bill were off doing something, Arthur. So, we pick up some supplies. I go to relieve myself.
open the door, and there's Trelawney, sitting there, newspaper in hand. Mr. Van der Linde. I say, what the hell are you doing here? And he said, I could ask you the same thing. Now, if you wouldn't mind giving me a little privacy, I ate a rotten oyster. Hey, maybe there are actually 100 Trelawneys. What a terrible thought. Датча. So what Trelawney said about those bounty hunters? What you think? I told you, I've had bounty hunters after me for years. When was the last time I didn't have a price on my head? Seems a little bigger now, Dutch. Super agents. It's just Trelawney over egging the pudding like the showman he is. Unless there's a new breed of special man I don't know about. This is the spot. Down to the left there. Whoa! Easy. Да, да неужели? Доехали. I saw some boats around last time. Be good to get to deeper water. Yes, over there on the shore. О, что-то меня грузит. Не знаю, что-то сижу так как-то скучно. I'm sure nobody would mind if we borrowed one of these. Come on. Да? Оружие брать с собой не буду. А ты будешь быстрее идти, боже мой, ну почему? All right. This looks like a fine vessel. Okay. Come on, Arthur. Let's get her in the water. Oh, I got a good feeling about fishing here. There's supposed to be some incredible sturgeon. Oh. Okay, here we go. Okay, here we go. Let me row. You boys are too old for real labor no more. You're too dumb for anything else. You're still too quick for me, old man. I enjoy picking on children. Now take us to the deeper water and pray for good luck with stupid fish. But what about stupid luck and good fish? That'll do too. Get us a bit deeper. Раз, два, раз, два, раз, два. На барабанах Датча сидит такой. Дут, стук, 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 стук. I think here's good. All right. Good luck, gentlemen. Should really come here at dawn or dusk. That's when you catch the best fish. We should use a lake lure. That'll give us a much better chance of hooking something big like a sturgeon. Так. Озерная приманка, она у меня всего одна. Strong with good old worms. Oh, worms are good for tiddlers like bluegill and rock bass, but you'd have to be real lucky to catch a sturgeon with one. Lures it is, then. You heard the expert, Arthur. Let's bait up. Keep the lure moving slowly on the water so it looks like a little fish just asking to be eaten. Are you trying to make your lure look like a dead fish? They won't be interested if it ain't. Удерживайте, чтобы привлечь рыбу, медленно покручивая леску. You got a bite there, Arthur. That feels like Мы не a bite. успели. There we go. Ah, I should have had that one. Arthur, you have to catch one at least. It looks like you got a bite, Arthur. You hooked him. Давай, все, устала рыбка, да? Something's nibbling. Вот это уже уловчик. Well done, Arthur. They can grow a lot bigger than that. 2 килограмма. Told me he once saw a Конечно, monster lake вставить, что. sturgeon near the mouth of the river, just southwest of Saint Denis. 50-pounder, he reckoned.
I would like to see that. Hey, Hosea, you remember that time we sent Arthur out fishing? He came back with 3 beautiful bass. Ребята, я даже не читаю субтитры. I don't think I do. Oh, yeah, you do. He was maybe 20, 21, walked in all full of himself. We had a big feast, toasted him all night. Оп, что-то большое достал. Oh, I remember now. Then, the next week, Аккуратно, Arthur and аккуратно. I are at the market, and Fishmonger calls out, "So how did you enjoy those bass?" Look, you can fish, or you can go drinking Когда она all барахтается, day, нужно пробел rob отпускать. someone, and buy some fish. I used to go fishing with this feller back in the day. Wesley, his name was. Real miserable bastard, but he loved to fish. We'd go out all the time. But one day, we were river fishing when we see a funeral procession going over the bridge, and out of the blue, Wesley stands up, takes off Чтобы не his дать hat, рыбе оттягивать bows his леску. head. Then he sits down, picks his rod back up, and carries on. Doesn't say a word. So I'm a little surprised and say, "Wesley, that was nice of you." And he replies, "Well, felt I had to. After all, I was married to her for 30 years. Oh, there he is. Oh, dear God. I might Боже, swim когда я ashore. достану? Remember those big salmon I caught in Montana last year? We had a banquet planned that night until Copper went and scoffed the lot. You never had control of that dog. Yeah, it's the spirit. Yeah. Never lost the puppy in him, right to the end. You know, I remember us Форель. saying how Blackwater 2 was the килограмма. furthest east we'd ever been. As a group, I mean. Шикардос. Feels like the more we try to head west, the further east we end up. We had all those safe spots picked out to lie low in New Austin after the ferry job. I liked it there. Still open and wild, the way it should be. Somehow the desert makes you feel... Ребята, я даже вообще не понимаю, что происходит. Что, о чем они там разговаривают? Trying to get back that way anytime soon. Pinkertons have patrols out all over tall trees and Great Plains. We saw when we went back for Sean. Well, look at us now, huh? It could be worse. Plans change. That's just how life goes. Did I ever tell you my mother's buried in Blackwater? Really? She is? Apparently so. I only found out from an uncle of mine years later. Last I knew, she was still outside Philadelphia. I left home at 15. Я походу допер, как рыбку ловить. She and I didn't always see eye to eye. I wasn't always a very obedient child. I can only imagine. Still, И I loved сейчас, her хоп. in my own way. And Ух ты, she какой me, здоровый, а. somehow, even from the Окунь, grave, окунь. she managed to have the last laugh. Ребята, а вы как бы это... Собираетесь хоть что-то ловить, не? Я тут один ужин готовлю. You got a bite. Вы не успели подсечь. Страшно. Got a nibble there, Arthur? Где она барахтается? Не вижу. Давай, давай, иди ко мне. Иди к папочке, сладенькая, иди к папочке. Nicely done. Когда будем заканчивать, мне уже надоело. Worth keeping that one. Hey, I reckon we call it А a то вы day. вообще ничего не ловите. Already? You ain't been chasing down outlaws.
All right. Think we got a decent haul here. Pearson will be happy. У нас. Should we head back? У We can нас. keep the boat not too far back to camp from here. Good idea. Could be useful. What about the horses? Well, they'll find their way back. Just Действительно. follow the shore south, Arthur. That was fun. Thank you, boys. Now, Hosea. Yes. How about a song? Okay. Еще спеть. All right, I got one for you. I asked that gal to give me some. I asked that gal to give me some. She says, wait till the taters is done. I couldn't wait till the taters was done. I couldn't wait till the taters was done. Threw her on the floor and knocked off some. I wish to God I'd have passed her by. I wish to God I'd have passed her by. Taters got burned and so did I. That was pretty good. But you know, what song we should be singing? Подожди, картошка еще не готова. Look at us. 3 mariners. Of course. Well, we 3 poor mariners newly come from the seas. We spend our lives in jeopardy while others live at ease. Shall we go dance this round, around, around? Shall we go dance this round, around, around? Hey, that is a bully boy. Come pledge me on this round, 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 round. We care not for the martial men that do our states disdain, but we care for the merchant men that do our states maintain. To them we dance this round, around, around. To them we dance this round, around, around. And he that is a bully boy, come pledge me on this ground, 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 ground. Oh, bravo! Bravo! Well, you know, we should not let the folks back at camp think that we had too much fun. Indeed not. Действительно. По-моему, единственное, кому не весело, это Артуру. All right. I think we're gonna be okay. I know. Oh, I always know. Такое чисто. Whenever I got Мутный типок. you two by my side, things are gonna be just fine. This place will be good for us. For now, anyway. I hope so. Well, I am going to take in the view. I'll give these fish to Pearson. В смысле? А что? Я хотел рыбу отдать. Не получив ни одного удара. Поймайте рыбу. Вырубите мистера Андерса, не получив ни одного удара. Ну. Arthur, how you been? I've been real worried. What do you want? Don't be like that. All right, just a few bucks. I'm short. Уже дедушка вообще ничего не делает. Or I'll go try someone with a heart. You do that. Вот иди спрашивай. Ругаются. Sorry, Captain. Did they do things differently in the Navy? Пирсон. They left the ladies in port. And you preferred that, did you? Sometimes. Oh, say whatever you damn well please, but I tell you, if I don't get out of here soon, I'm gonna kill somebody. And if you don't stop hissing at me, I'm gonna kill you. You come near me, sailor, and I'll slice you up. You put that knife down or you're gonna be missing a hand. What is wrong with you two? I ain't chopping vegetables for a О, living. квест. I'm sorry, madam. Was there insufficient feathers in your pillow? I ain't lazy, Mr. Morgan. I'll work, but not this. Well, ain't cooking work? Как она упихает, а?
My husband and I, we shared the work. All of it. I was out in the fields. I can hunt, carry a knife, or use a gun. But I tell you, you keep me here, I'll skin this fat old coot and serve him for dinner. Watch your damn mouth, you crazy goddamn fishwife! Какая бой-баба. Well, come with me then. You want to head out there, run with the man? So be it. But we do more than just hunting. We're hunted. And them things hunting us, well, they got guns of their own. I ain't afraid of dying. Good. Такой шрам на лице, конечно. You need anything, Mr. Pearson? Maybe me and Mrs. Zad are gonna take a little ride. Yeah, sure. Here's my list, and can you post this letter for me while you're there? Sure. Come on, princess. Are you coming with me then, woman? Хочешь развеяться, поехали. So I've graduated from chopping vegetables to shopping. Shut your goddamn mouth. Урод. Список покупок. Блин, обязательно мне на этом корыте ехать? You cool down then yet? I guess. Now, I ain't no scullion, and I sure as hell ain't taking orders from that sweating half-wit. I guess we all gotta do our share, princess. Ну-ка, можно? Можно. Where's that letter? Well, you reading his mail now? Oh, robbing and killing's okay, but letter reading's where we draw the line. Нельзя. Here. Dear Aunt Kathy, You are something else. I haven't heard from you in some time, so I pray to the Lord above that your health has not deteriorated further. Blah, blah, blah. It's boring. Ooh. Wait a sec. Listen to this. Since we last corresponded, I have traveled widely, making no small name for myself. Before you ask, I am still yet to take a wife, but I can assure you it's not for a lack of suitors. You ever actually even talk to a woman he ain't paid for? Oh, look. We're all hiding behind something. And what's this? Return to Tacitus Kilgore. Oh, that. Now, that's Dutch's idea. All mail to be sent to the same alias. Whenever we set up somewhere new, Strauss, he heads into town. Tells them to start expecting mail from a Tacitus Kilgore, whatever they changed it to. Ясно, как они обратно письма Give me that получают. back. We got work to do. Оп, мужик, привет. Я бы точно в кого-то врезался. Давай, он сам становится, да. Okay, here we are. So, what's the plan? I shoot the shopkeeper while You insane? Такая you with проста. outlaws. Outlaws, not idiots. We rob fools that rob other people. These people, they're just trying to get by. So you head on in there and you buy some food to eat. And no guns. You sure? This time, there'll be time for killing soon enough. What are you doing? I'm gonna go check the mail. Nothing exciting. Вот жесть какая. Какая она психованная. Будет появляться звучок, если нужно будет забрать. What do you mean, nothing? Я думал, тут что-то интересное. Hey, mister. Привет, мужики. Gentlemen. Partner? Howdy, partner. Hey. Парни. Thank you. Hey there. How do you do, sir? How do you do? Can I help you, mister? Так, штраф. Yes, I would like to post a letter. Нью Ганновер, 60. Окей, я согласен.
Отправить почту. Письмо от мистера Пирсона. Там. Okay, no trouble. Thank you. Спасибо. Так, внимательно смотрим, может где-то карточки лежат. Hello, sir. Red. Я бы за головами поохотился. Мне очень по приколу эти миссии. Яс. Мужик, ну подвинься. Что ты пихаешься? Careful there. Careful. Some dangerous folk around here. Какой шанс того, что эта женщина сейчас натворит делов? Мужик, вы хорошо? Uh-oh, mister. О, мистер. Это типа бомжи? О, как опасно. А, надо уже ругаются. Она переоделась, смотри на нее какая. Ля, как переоделась. Красотка. Такая именно. Well, give it back then. Jesus. I didn't ask for his goddamn help. Then I got drunk and went horn, and finally I woke up penniless. Okay, get on. I'm about done here. Мне нравится. Мне нравится. Мне определенно нравится. Come on, lady, get a move on. I like Sadie, not lady. I know. Get up. So, you get everything? Ничего себе накупила. And some new clothes, I see. Don't start. I can wear what I damn well want. Like I told you, my husband and I shared Мужик, all the двигайся. work. I wasn't some little wife with a flower in her hair baking cherry pies all day. Че, пацанка I такая. don't doubt that. You sure look the part now. Мне тоже нравится. Won't be long before you're smoking cigars and playing the harmonica. I'll have you know, I used to love playing the harmonica before. Well, my house and everything I own got burned to the ground. I know. I'm real sorry about what you... You know. Будет задание. Maybe I'll keep my eye out for another one. I don't want no pity. Just treat me equal and know. Nobody... Вот, Сэдди попросил принести губную гармошку. He's taking nothing from me ever again. Так понимаю нашего повода. Get up! Hey there! Hey. What you folks up to? Just heading home. You're in Lemoyne Raider country. Keep it cool. You need to pay a toll to pass through here. No, I don't think so. You don't think so? How about you pull over right now? Ребята, вам сейчас That's ГГшка what I будет. said. Hey, how's about this? Катыщ. Go, go, go! Ясно. New pair of pants. Think you're landing rickets. Oh, shut up! I'm gonna run this son of a bitch down! Бам. You done yet? Well, you wanted to see some action, lady. Now you got your wish. Опять. Тихо, паренек. You okay there, Sadie? You think I can't handle these fools? Ah! There, see? Not many still standing now. Told you I could shoot a gun, didn't I? I don't remember asking you to prove it. Yeah, you run, you goddamn coward! I think we're good here, Arthur. А ну, I я же shoot. хотел его добить. All right, I'll drive us back.
Передавила мужика просто. Налетчик из Лимона, это другая. А все, не меряй. Ладно, не буду. Там отрискалы были, типа территория. Проехали 2 минутки. А я да, везу. We showed those bastards, huh? Remind me not to get on your bad side. Can't you go any faster? And they was clearly planning to bushwhack us. You did good. But that's a lot of mess to make near camp. Hope it don't bring anyone sniffing around. Are you gonna tell Dutch? Maybe, if he asks. But maybe not. Maybe yes, maybe you not. want me to drive? So who did they say they were? Lemoyne Raiders? Yeah, something like that. Who knows? Anyway, Бывшие солдаты, походу. don't you go ribbing Pearson about that letter. How dare you? I wouldn't dream of it. Ой. You wouldn't. I have traveled widely, making no Даже small прославился. name for myself. Can we pick up the pace here? Я так и знал, что у них будут шуры-муры какие-то. Won't be giving you no mail to post anytime soon, that's for sure. I just want a peek in that journal of yours. The mind of ballers. Not a chance. Yep. Давай, скачи. Скорее всего, там будет война между двумя семьями. И мы должны будем встать на сторону какой-то из семей. А вторую полностью аннигилировать. Not quite. Well, I'd like to say I missed your refined conversations, but Этим цилиндром, I'd be блин. lying. I enjoyed myself out there. Yes, Mrs. Adler did okay. At shopping? Yes, that's shopping. Thank you, Mr. Morgan. Don't mention it. I would ride with you again, Mrs. Adler, if you will ride with me. Maybe. If you prove you can handle yourself. Well, they say I lack finesse, but I ain't afraid of gun smoke. We got this, Arthur. You've already done me a big favor today. Big favor. Okay, Miss High and Mighty. And nice pants, by the way. Oh, shut up. О, у них уже отношения наладились. Слушай, Пирс. Ой-ой-ой, а что это? Что это? Ой, что залагало как-то. Красиво. Да, или мне кажется? Можно мне морковку пришлось? Я хочу если. Those two families, the rich ones in the big houses. I don't know. Go have a look around. See what you can find out. Calmly, I mean. Sure. Конечно, я всегда все тихо делаю. Так, что у нас тут? Ограбление дома. Леопольд Штраус. Надо со Штраусом поговорить. Что подлагивает? Нет, FPS как-то просел. Да, это огонь. Привет, Шон. Я попозже буду с тобой грабить. How it's done, ladies and gentlemen. Money in the pot. I made it big. Again. You lucky people. Rest of you stop being so goddamn lazy and come over and say thank you to your Uncle Micah. Мика, что ты орешь? What do you want, a medal? You just don't like the fact there's Ты что, хочешь медаль? Ну, давайте посмотрим. Don't make me laugh. Учетная книга. Ну, Мика, давай, сколько? 15 баксов? Мика, 25 баксов. Хорошая шкура посума. Excuse me, you listen to me.
I ain't got ideas above my station. I just ain't doing that no more. We all of us have to sing for our supper, miss. Sure, and singing's fine, but I'm done with that. And if you want me to leave, then that's fine too. Well, Ох, что же они там ругаются постоянно? Do whatever you goddamn please. Ideas above her station. She thinks we don't know her station. That horrendous old hag! How dare she? Ha. Everything all right? Who does that woman think she is? Sometimes you just gotta humor her. Well, I should get back to it. Все? То есть столько разговоров было, на деле ничего. Ладно, давайте я тоже что-то дам в эту книжку. А, у меня же куча вещей есть. Пожертвовать. Пожертвовать вещь. Пожертвовать раз. Пожертвовать два. Пожертвовать 3. Продать. Ну-ка. 300. Давайте. Пряжки тоже все жертвуем. Ручку я продавать не буду. Маленький мешочек с драгоценностью можно продать. Золотые карманные часы продаем. Пряжку продаем. А почему? Жертвуем. Так, серебряная пряжка. Продаем. Еще одну пряжку продаем. Кольцо платина продаем. Второе продаем. Ожерелье с подвеской продаем. Тоже продаем. Фигню продаем. Серебряные карманные часы. Все, что не написано, что можно использовать для создания предметов, все продаем. Так, смотрим, что по грейдам. Одна книжка. Вот Артур накидал. Так, следующая страница. Пополнить запасы. Хочу. Провиант тоже неинтересно. Вот оружие покупаем. Мне попался путешественник, продающий старую лодку. Не нужно. Позволяет перемещаться по воде и добираться до рыбных мест. Сколько? 360? Что, психи, что ли? Давайте берем загон для лошадей. Красивый. Вот это. 6 палок. Серьезно? Окей. Блин, но лодка это очень дорого. Рыбных мест. Курятник. Вот это вот. Ты какая маленькая, какой домик для курочек. Супер. Так, ну лодку я пока брать не буду. Он дорого. Ой, не та кнопка. Пози пьяный. Так, тут я все сделал, наверное, буду уже выключаться как-то. Лекарства посмотрим, что у меня. Так, крепкий тоник. Стоп. Крепкий тоник. Я хочу Пирсону отдать рыбу, если она у меня есть. Но просто будет обидно, если я поймал 3 огромные рыбы. Или 4. Пожертвовать.
something Да, soon рыбка as you есть. can, Arthur. All right, Pearson. I know supplies are low. Сколько? Что она делает? Давайте еще одну Just the отдам. time, Mr. Morgan. Быки обижают только не, потому что очень бойкие рыбы. А вот на вкус и качество составляют жратву лучшую. Но съедобные. Предпочитают раков. Давайте к огню сейчас подойдем, посмотрим. Так, где там костер есть? Вон. И вот еще есть. You know, my mama was born in a field. Literally, in a field. Her mama was picking cotton, didn't even know she was pregnant. Came over funny and... Она даже не знала, что беременна. Как можно не знать, что ты беременна? Как это возможно? Ой. Отдохнуть у огня. Давайте, я хочу посмотреть, что там с рыбой можно делать. Приготовить. Рассыпчатая рыба. И какая-то дичь. Нет. Рассыпчатое филе рыбы, ясно. В принципе, можно было отдавать спокойно эту рыбу. Похоронить. Да? С одной рыба одна. Я в шоке. Сохранить предмет. Назад. Не, кофе не хочу. Уйти. Уйти. Стоп. Не сюда. F. Так, в принципе, 2 часа поиграл. Пирсон спит. Давай, Пирсон. Ничего, просто. Окей, иди спи. То есть наша лодка... Что? Смотреть, что? Американский ад. Книга? Читать. Сколько тут читать? Интересно, это есть настоящая такая книга? Ё-моё, сколько тут всего. Положить. Артур не такой человек, который любит читать. То есть, а где та лодка, на которой мы приплыли? Куда она делась? Кают немножко. Так. Что мы делаем? Что мы делаем? Я вроде все пособирал. Угу. Тут пособирал. Тут можно рагу покушать. Спят. Девчули просто на ковре, на полу. Hey. Доброе утро. I've forgotten what it was now. What is it? Я забыл, что хотел. Ладно, не буду вас отвлекать.
Yes. Good morning, Arthur. В смысле утро? А, уже утро. Ну ладно, сейчас все будут просыпаться, а Артур пойдет спать. И я тоже пойду спать. Потому что что-то как-то сегодня не идет. Слово совсем. Тем более, сейчас уже сколько? У первой ночи. Да, я буду прощаться. Давай, Артур. Посмотри в камеру. О, на фоне луны прям то, что надо. Да. Да. Ладно. Оп, стоп. Что это за значок? Закон... А. Я думал, что это интересно. Ладно. Для тех, кто смотрел записи, спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Не болейте. И я надеюсь, завтра эта игра будет чуть более интереснее, чем была сейчас. Потому что сейчас что-то вообще как-то... Эти 2 часа оттянулись часов 5. Долго. Потому что какие-то миссии какие-то муторные, неинтересные, скучные катаются. Все, короче. Ладно. Всем пока-пока. Не болейте. До скорых встреч.